Dear friends, welcome to A's American Center. Take your American Grammar Level 5, the video number 117. The topic here is direct speech and indirect speech. What is direct speech and what is indirect speech, sir? Direct speech, a situation where a person or a group of persons speak directly to another person or a group of persons is called direct speech. See, I speak to him individually. What I speak to him is the direct speech. Or I speak to a group of people over here. What I directly speak is called direct speech. A conversation between the first person, I am the first person, and the second person. Second person is you. You may be only one person, singular, or you may be in plural. So, the conversation between the first person and the second person is called direct speech, right, sir? So, what is in conversation or communication? Direct speech plays a role. What is the percentage of communication you do with the direct speech? Nearly 50%. Your father says something, your mother says something, and your teacher says something, your manager says something, your colleague says something. So, whatever they say to you or whatever you say to them, it becomes direct speech, right? From morning to night, nearly 50% of communication is done as direct speech. Now coming here, he said, I am saying to you, he said he doesn't have money. This he told me. What did he tell? He doesn't have money. He told me he doesn't have money. Exactly what he says is called direct speech. My father asked me directly what he says. Did you pass the exams? Did you pass the exams? My father asked me, did you pass the exam? What he has told me directly, that is called direct speech, right, sir? Indirect speech. What do you mean by indirect speech? A situation where a first or second person states to a third person about their conversation, or when a third person states about the conversation which took place between the first person and the second person, then it is called the indirect speech. What do you mean by indirect speech, sir? So simple. When a first or second person states to a third person, say I am the first person, I am telling to the third person, or second person, you speaking to a third person, he, she, about their conversation. I am just going and telling what you two spoke. I am going and saying to him what you spoke to all of them. About the conversation which took place between the first person and the second person, then it is called what? Indirect speech. So, the next 50% of communication is indirect speech. See, I am telling you, what I am telling you. See, I am tomorrow is a holiday. I am telling you tomorrow is a holiday. This is direct speech. I am speaking to you. You are going and telling to somebody, sir told me that next day was a holiday. Next day was a holiday. Today is a holiday. You go and say to somebody, sir told me that the next day was a holiday. Is changes into was. Tomorrow changes into next day. It is called indirect speech, right, sir? What I say to you is direct speech. What I say to you, you go and say to somebody, this is what he told me, then it becomes indirect speech. He said that he did not have money. See, he said that he did not have money. Here in the direct speech, he said, what did he say? Exact words of what he said. He doesn't have money. He said to me, he doesn't have money. That guy doesn't have money. So, indirect speech, I am going and telling to him, he said that he did not have money. My father asked me, see, my father asked me, did you pass the examination? This is the question, exactly the term what my father asked me is, did you pass the examination? I am going and saying to somebody, my father asked me, yes or no question. So I am using whether I had passed the exams. Whether I had passed the exams. My father asked me, I am telling you exactly what my father asked me is the term is, did you pass the exams? I am coming and telling you, my father asked me whether I had passed the examination. Right, sir? So, sentences are divided into 4 types, my dear friends.
Direct speech and indirect speech, 100% communication, conversation, right? What your manager says, you go and tell to others, the manager has told like this. What your principal says, you go and say to somebody, the principal has told me that, this and that. Your father, mother, brother, sister, cousin, uncle, who not, teacher, colleagues, seniors, juniors, morning to night. Somebody speaks to you, you go and say to somebody, this is what happening. Okay, in a movie, what happens? Rajinikanth says something, or Amir Khan says something, Ajit says something. You go and say, this is what happened. So, description. So, all these conversations, either it has to be in direct speech or it has to be in indirect speech. So, 100% of communication from morning to night, what you do is direct speech and indirect speech. Unless you are thorough with conversing and changing the direct speech to indirect speech, there would be some gap in your communication skills. So, how to build the gap, how to bridge the gap, how to understand the technicalities of what the speech is all about, direct and indirect. Now, you have to start with the basic. You have to understand from morning to night what you speak is divided into 4 type of sentences. How many type of sentences? Yeah, all the sentences are divided into, they come under the category of these 4 type of sentences. What are the 4 type of sentences? Number 1 is statement or assertive sentences. What do you mean by statement, sir? I am telling you, okay, I am a teacher. I am a teacher. This is a statement, right? I am a teacher. The statement may be positive statement. The statement may be negative statement. Negative statement. So, the sentences may be, see the sentence, it is called statement or assertive sentence. The assertive or statement sentence may be positive and negative. Say, I am saying I am a teacher. I am not a teacher. I have a car. I do not have a car. This is a statement. Statement may be positive or negative. Now coming here to next is interrogative sentence. So from morning to night, whatever you converse, it comes under the first category, statement. The statement may be positive or negative. Second type of sentences, what you do is interrogative sentence. What do you mean by interrogative sentence, sir? Questioning. The questioning may be 2 types, sir. This is 1 and 2. The questioning may be yes or no. Or second is information. Information, right? So, the sentences are divided into 4 types. The sentences what you speak, either it may be statement or assertive sentence, or the sentence may be interrogative sentence, yes or no questions or information. What is yes or no? Do you have money? Yes sir, I have money. Did you come yesterday? No sir, I did not come. So yes or no answer question. Second is information. What is information? Why didn't you come to the class? I am asking why. Information. Where did you go? So why, where, when, which, how, what? All those words coming in front of the sentence asking question is called information question. So 2 type of sentences. One is statement. Statement is positive and negative. Then interrogative sentence, yes or no question or information question. Then the third type is imperative sentence. What is imperative sentence? This is what one of the sentences what you speak, what you hear, what you listen from morning to night is imperative sentence. What do you mean by imperative sentence? Ordering sentence. It also divided into 2. Ordering sentence. Ordering. And number 2 is, what is that? Requesting. Requesting. So, in ordering, imperative sentence is divided into 2. Ordering sentence and requesting. Ordering means what? Get up. Come here. Bring the book. So, you are starting a sentence with present tense. That is called ordering sentence. Whenever you start a sentence using present tense, give me the book. Do the homework. Operate the computer. Listen to the music. Dance to the tune. So, ordering sentence in imperative. The second is requesting. Please give me some money.
Please give me some money. So you are requesting and asking. So two type of sentences are there in imperative sentence. One is ordering and one other is requesting. Able to understand? So morning to night you hear these are the sentences you hear, my dear friend. One is statement. Statement may be positive or negative. Statement may be at the next is questioning. Morning to night you listen. Yes or no? And information. The third is ordering. Ordering means what? If the present tense sentence starts with the present tense or requesting. Please give me. So these type of sentences from morning to night you hear. Then the last sentence is exclamatory sentence. What is exclamatory sentence? Feeling sentence. Oh, what a beautiful. Oh, nice it is. How sad I am. I am very angry. So all the feeling sentences are called exclamatory sentence. So from morning to night you are listening to these type of sentences, right sir? So to become a master in direct and indirect speech, to become technically strong in your communication, you should know about the direct speech and indirect speech. Direct speech is I am speaking directly to you or you are speaking directly to somebody. I am listening exact words. Indirect speech means what I go and say to others, what you told to them, that becomes indirect speech. Sentences are of four types. One is statement. Statement is divided into positive, negative. Then second is question. Question is divided into two, yes or no or information. Third is ordering sentence, imperative sentence. It is divided into ordering and requesting. Fourth type of sentences, feeling sentences, exclamatory sentences, right sir? See, statement or assertive sentence are two types. One is positive and negative sentence, right sir? Are you clear about it? No doubt about it? Yes? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க ஆங்கில கிராமர் புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 117. காலை முதல் இரவு வரை, திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை, ஜனவரி 1 டிசம்பர் 31 வரை, ஆண்டு கணக்காக, மாதக்கணக்காக, வாரக்கணக்காக, நாள் கணக்காக நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த தொடர்பு மொழி ஆங்கிலமானது அல்லது இங்கிலீஷ் ஆனது, தமிழ் அல்லது இங்கிலீஷ் ஆனது இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்வார்கள். நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நான் உங்ககிட்ட என்ன நேரடியாக பேசுகிறேனோ அது நேர்கூற்று. நான் உங்ககிட்ட என்ன பேசுகிறேன், உன்னை பார்த்து என்ன பேசுகிறேன், நாளைக்கு கல்லூரிக்கு வருகிறாயா, உங்கள்கிட்ட பணம் இருக்கா, நன்றாக படித்தாயா, இப்படியெல்லாம் நான் நேரடியாக கேட்கக்கூடிய அந்த அசலான சொற்களை டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று என்று சொல்கிறோம். நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னதை நீ அங்கே போய் அவர் அப்படி சொன்னார் சார், நாளைக்கு பள்ளி லீவாமா, நாளைக்கு அவர் வரமாட்டாராமா, என் தோழன் இப்படி சொன்னான் அப்படி சொன்னான், டிவியில் ஏதோ கேட்குறீங்க, ஜெயலலிதா அவர்கள் பேசுகிறார்கள், கருணாநிதி பேசுகிறார்கள், மோடி பேசுகிறாங்க, மோடி அப்படி சொன்னார், கருணாநிதி இப்படி சொன்னார், இவங்க அப்படி சொன்னார்கள், இப்படியாக அவர்கள் சொன்னதை மற்றவர்களிடம் போய் நீங்கள் சொல்லக்கூடியதை இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று என்று சொல்வோம். காலை முதல் இரவு வரை இந்த டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் நேர்கூற்று அயற்கூற்று இது மட்டும்தான் இருக்கிறது. ஆண்டு முழுக்க, வாரம் முழுக்க, மாதம் முழுக்க நேர்கூற்று அயற்கூற்று, இதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது. So direct speech, a situation where a person or a group of persons speak directly to another person or a group of person is called direct speech. நான் உங்ககிட்ட டைரக்டாக பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் இதுதான் டைரக்ட் ஸ்பீச். A conversation between the first person and the second person is called direct speech. What I speak to you is the direct speech. உதாரணத்துக்கு என்ன, he said he doesn't have money. He said what did he say to me? He doesn't have money. அவனிடம் பணம் இல்லையாமா. My father asked me, என் தந்தையார் என்னிடம் கேட்டார், did you pass the exams? நீ பரீட்சையில் பாஸ் ஆனாயா? ஸோ அவர்கள் சொன்னது போல சரியான அந்த வார்த்தைகளை சொல்வது நேர்கூற்று. Indirect speech என்றால் என்ன? அயற்கூற்று. A situation where the first or second person, first person என்ன தன்மை, செகண்ட் பர்சன் என்ன முன்னிலை, தேர்ட் பர்சன் என்ன படற்கை. அதாவது ஒருவர் இன்னொருவிடம் சொன்ன விஷயத்தை அவர் இன்னொருவரிடம் போய் சொல்கிறார். நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன், என்ன சொல்கிறேன், உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா, நீ அங்கே போய் என்ன சொல்கிற, சார் என்கிட்ட கேட்டார், என்கிட்ட பணம் இருக்கிறதா என்று. அதுதான் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், ரைட்டா சார்?
டைரக்ட் ஸ்பீச் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நான் உன்னிடம் சொல்லக்கூடிய தகவல் நேர்கூற்று, நான் சொன்ன தகவலை மற்றவர்களிடம் போய் நீ சொல்லுவது அயற்கூற்று. நான் உங்ககிட்ட பணம் இருக்கான்னு கேட்குறேன், இது நேர்கூற்று. சார் என்கிட்ட கேட்டார் பணம் இருக்கா என்று சொல்லும் பொழுது அது அயற்கூற்றாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு he said that he didn't have money, அவன் என்கிட்ட சொன்னால் அவன்கிட்ட பணம் இல்லையாமா. My father asked me, என்னுடைய தந்தையார் கேட்டார் whether I had passed the exams, பரீட்சையிலே பாஸ் ஆனேனா என்று. So sentence are divided into 4 types: morning to evening, year to year, month to month, week to week, வாரம் வாரமாக, மாதம் மாதமாக, வருடம் வருடமாக, காலை முதல் நைட் வரைக்கும், from morning to night. What you hear, நீ என்ன கேட்கிறாயோ, what do you speak, என்ன பேசுகிறாயோ, it is all direct and indirect speech. Unless you are specialist in indirect and direct speech, it is impossible for you to be a specialist in your communication. இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே சிறந்தவனாக, தொழில்நுட்பம் வாய்ந்தவனாக, தெரிந்திருக்க வேண்டிய தொழில்நுட்பங்களை தெரிந்திருக்காவிட்டால் உன்னால் இந்த கம்யூனிகேஷனில் சிறப்பானவனாக இருக்க முடியாது. நேர்கூற்றிலே நிகழ்காலம், அயற்கூற்றிலே இறந்த காலம், நேர்கூற்றிலே இறந்த காலம், அயற்கூற்றிலே எச்ச வாக்கியங்கள், இப்படியெல்லாம் மாறிக்கொண்டே வரும். டெக்னிக்கலி இட் இஸ் யூ ஷுட் அட்ஜஸ்ட் அண்ட் ஃபார்ம். ஸோ மார்னிங் டு நைட், 4 வகையான சென்டென்ஸ், 4 type of sentences you hear. What is the first sentence? Statement. The first sentence is statement. Only 4 type of sentences are there. Very easy, isn't it? English. ரொம்ப easy. 4 type sentence. That's all. For any language. Whether it is Tamil, Hindi, Malayalam or Kannada, Telugu, whatever languages, only 4 type of sentences are there. 4 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. Number 1 is statement. Statement 2 type division. Positive statement, negative statements. I have a pen, I don't have a pen. I have a pen, positive statement. I don't have a pen, negative statement. So simple. Second type of sentence is interrogative, questioning. Questioning also 2 type of question. What are they? One is yes or no. Do you have money? Yes, I have money. Don't you have money? No, I don't have money. So yes or no type of question, that is one type of question. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா? இல்லை. உங்ககிட்ட பணம் இருக்கா? இருக்கு. So ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், this is one type. ரெண்டாவது தகவல், information, why, when, which, where, how, what, இதெல்லாம் முன்னாடி வரணும். ஸோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் வை, வென், விச், வேர், வாட், ஏன், என்ன, எதற்கு, எங்கே, எப்படி, அது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டா தகவல் வாக்கியம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். இன்ட்ராகேட்டிவ் சென்டென்சஸ், கொஸ்டின் டிவைடட் இன்டு 2, எஸ் ஆர் நோ அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். மூன்றாவது இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். வாட் இஸ் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ்? ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். யூ ஆர் ஆர்டரிங் ஃப்ரம் மார்னிங் டு நைட், யூ லிசன். சம் பீப்புள் ஆர்டர். யார் ஆர்டர் பண்ணுவா? ஃபாதர் ஆர்டர்ஸ், மதர் ஆர்டர்ஸ், போலீஸ்மேன் ஆர்டர்ஸ், teacher orders, headmaster orders, your senior orders. So ordering statement, it is divided, imperative sentence it is called, it is divided into 2. One is ordering, second is request. Request means what? Your junior is requesting you, please give me this, please give me, that is required. Take the book and come, that is ordering. So third type of sentence, மூன்றாவது வகை வாக்கியங்கள், கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியங்கள், வேண்டி விரும்பி தயவு கூர்ந்து கேட்பது. அடுத்ததாக எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ், feeling sentences. Exclamatory sentences na feeling. Oh, what a beautiful, wow, nice it is. So you are adding feelings in the word. That feeling word, hey come here, இது வந்து feelings. கோபம், கோபம், தாபம், எரிச்சல், சந்தோஷம், காதல், மகிழ்ச்சி, all the feelings you put inside the word. இந்த உணர்வுகளை எல்லாம் வார்த்தைகளுக்குள்ளே போடும் பொழுது அது feeling sentence, exclamatory sentence ஆக மாறிவிடுகிறது. So statement is divided into 2, positive sentence and negative sentence. So statement is divided into 2. So in further video, மேலும் சில வீடியோக்களில் நாம் மற்றவைகளை பார்ப்போம். So நண்பர்களே, மார்னிங் டு நைட், ஆல் த கான்வர்சேஷன், அனைத்து கான்வர்சேஷனும் நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்றுனா வாட் ஐ ஸ்பீக் டு யூ டைரக்ட்லி, வாட் யூ ஸ்பீக் டைரக்ட்லி டு ஹிம், தட் இஸ் கால்ட் டைரக்ட் ஸ்பீச். அயற்கூற்று என்றால் நான் உங்ககிட்ட சொன்னதை நீ அங்கே போய் மற்றவர்கள்ட்ட சொல்கிறது அயற்கூற்று. ஸோ நேர்கூற்று அயற்கூற்று. சென்டென்சஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு 4. ஒன் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், செகண்ட் இஸ் இன்ட்ராகேட்டிவ், தேர்ட் இஸ் imperative, fourth is exclamatory. இவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? Are you sure? No doubt about it? Okay, good. Thank you.